Yan. So, additional tips sa mga gumagamit ng GOMO SIM. I encourage you guys to enable your data saver. Welcome back po sa in today's video. Tuturuan po natin kung paano tayo Okay, so what I am holding right now is the GOMO SIM. Okay, so what is this GOMO SIM? GOMO PH, the newest prepaid full digital data SIM in Philippines, offers 25 gigabytes data package with no expiry. Get SIM with 25 gigabytes for only P199. Limited time offer. First fully digital telco has an all-in-one app that's super easy to use. GOMO PH runs on Globe's nationwide network. Okay, so itong GOMO SIM na ito ay in-order natin last October 24. Then na dumating siya sa atin October 29. Okay. So how to order? So paano ba i-order itong GOMO SIM na ito? Ayan, so papakita natin guys mamaya kung paano i-order ang SIM card. So ito yung GOMO SIM. So let's open it. Okay. So ito yung laman guys. Ayan. Ito yung GOMO SIM. Okay. So paano ba ito i-order? Okay. Okay. So watch this video. Okay, so let's insert here sa ating cellphone. So ayan na guys, so naka-insert na nga sa ating cellphone ang ating GOMO SIM. So this is powered by Globe, kaya kung mapapansin nyo yung nasa SIM to nakalagay is Globe. Okay, so gagawin naman natin is i-install natin yung GOMO app sa Play Store. Okay, so ito yun guys, GOMO PH Globe Telecom. So once downloaded ng app, so let's open. Okay, so first ilalagay natin yung mobile number ng ating GOMO SIM.
Ayan, so ilagay na natin ang ating mobile number. Then tap let's go. Okay, so may pop-up dito. So please ensure your GOMO SIM is inserted into your mobile device. Then papunta lang tayo ng verification code sa mobile number. So ito na yung verification code. 52639. So we're required to fill up details. So lagay lang natin yung mga kailangan detalye. Then I agree to GOMO. Yan, so accept lang natin tong terms and conditions. Then let's create our 6-digit pin. So ito yung magsasalbi nating password every time maglalagin tayo sa GOMO app. So skip lang natin yan for that. Skip. Okay, let's click get started. Ayun guys, so as you can see, meron na itong laman na 25 gig. Okay, so this is the inclusion of the SIM once na bumili po tayo ng SIM card. Once pag-activate na natin, kakaroon tayo ng ayong free na 25 gig. Yeah, welcome to GOMO Fam. Get started with your 25 data. That doesn't expire. Okay. Now, so dito guys sa GOMO SIM, no? So, just in case na gusto mong gamitin for call or text, ang okay, so need mo lang mag-convert ng MOCRID. Ayan, dito sa MOCRID. Dito yung option kung magkano yung convert mo. Then, yan, so pwede nating i-convert yung data into text or call. Ayan, so pili lang tayo dito ng options. 3 minutes, ayan. So ito yung mababawa sa gig, 0.2, so avail. Ayan. Then proceed next. Okay. Then kung gusto nating mag-reload, halimbawa naubos na natin ang 25 gig na free, then pwede tayong bumili ulit dito sa mismong application. So click lang natin itong local promos. Ayan, so we can buy 25 gig for $299 and 25 gig with the 500 text and 100 minutes for $499. So ang mga promos po na ito is payable siya via GCASH, debit card or a credit card. Let's try this one. Buy 25 gig. So iyan, so ito yung option, GCASH, or kung wala po tayong GCASH, we can use credit or the debit card. Then guys, if you have a question, so punta lang tayo dito sa menu and then a help center. Pwede tayo magtanong dyan ng mga gusto nating katanungan. Okay, since naka wifi ako, so let's disable muna yung wifi din. So try natin itong GOMO SIM. Mobile data. Okay, so ito na guys, gamit na natin yung SIM card. Ayan, as you can see, nakaselect na sa GOMO yung ating mobile data, cellular data. Now let's try to browse the net using our GOMO SIM. Let's try it on Facebook. Works fine. Ayan, works great.
Let's try to play this one. Okay naman siya. Then let's try sa YouTube. Yeah, so looks great. Mabilis yung loading. Let's play this one. So medyo okay naman siya, guys. So your internet experience here in GOMO will depende pa rin sa kung gaano kalakas yung Globe Telecom sa inyong lugar. Ayan. So kung mahina, huwag kang bumili ng SIM card na to kasi baka magpapamura ka na lang. Ayan. So additional tips sa mga gumagamit ng GOMO SIM, I encourage you guys to enable your data saver like this. Enable your mobile data saver. Yan, dito sa mobile data, data saver ng inyong phone. So pwede nyo i-on or off yung mga application na gusto nyong mag-consume only ng inyong GOMO app, GOMO SIM data. So halimbawa, so for example, ito nga Shopee, so ayaw mo siyang mag-run and background, so yeah, so i-off, kailangan naka-off siya. Same sa Lazada, yan, mga matinding kumain ng data and background. So hanapin na lang yung inyong data saver sa inyong mobile phone. Okay guys, so you can monitor your data usage dito sa mobile app ng GoPro. So this SIM card is worth it sa mga taong hindi naman kumbaga hindi sila heavy user, hindi sila magasto sa data. So not recommended dito sa mga heavy user dahil kung heavy user ka, halimbawa gamer, streaming, so mabilis po maubos itong 25 gig. So mas okay po ito gamitin sa mag-browse ka lang, browsing Facebook, Instagram. Okay, so ang 25 gig guys, well depends kung gaano mo ito gamitin. So ito ay walang expiration. So kung kailan mo siya mauubos, yung 25 gigabyte na free. So yun, it depends on you how to use and manage your data using this amazing SIM. Okay, hope you guys like our video today. Kung bago ka po sa ating channel, don't forget to subscribe and hit that notification bell button para always updated ka every time meron tayong bagong upload. Hi everyone! Maraming salamat sa panonood ng aming latest videos. Para sa iba pang mga videos, please click here and don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated para sa aming mga susunod na mga videos. Please like